పెట్టింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసినవి కూడా సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్దాం అనేసి. అండ్ అలాగే సృజని కూడా వినలేదు ఇవి, ఒకసారి వింటే ఆవిడ కూడా బాగుంటది అనేసి. సో బేసిక్స్ అన్ని కవర్ చేద్దాం అని సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను. ఓకే, క్విక్లీ అనమాట, క్విక్లీ వన్ బై వెళ్ళిపోతాం. ఓకే సార్. Okay. So now, okay. So first topic is desktop environment. Okay. So desktop environment already we discussed in previous class. Coming to so desktop environment. Okay. Desktop. One second. Desktop environment means so. Okay. So we can talking about. Okay. We can talking about desktop environment. Okay, now this is the menu bar. Okay, desktop environment consists of different types of tabs. Like this is the menu bar. Okay, this is the toolbar. Okay, this is toolbar. Coming to this is the data source panel. Okay, data panel. Okay, next this is the page shelf. This one is column shelf. This one is row shelf. So this is comes under the filter shelf. So this is the title bar. Okay, this is the marks card. Okay, this is the visualization area. And coming to this is the show me. Okay, show me have different types of charts present in the show me. And coming to last one. Okay, this is the address bar. No, toolbar. This is the toolbar. This is the image bar. Okay, so this is the toolbar. Like you can call as a task bar like that. So ఇలా మనం సో డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఇలా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సో ఫస్ట్ మెనూ బార్, ఫైల్, డేటా, వర్క్ షీట్, డాష్ బోర్డ్, స్టోరీ లైక్ దట్ ఇలా ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అండు, రీడు, సేవేజ్, డేటా సోర్స్, ఓకే, అప్డేట్, రిఫ్రెష్, యాడ్ న్యూ షీట్స్, యాడ్ న్యూ data source, storyboards, clear this one, duplicate this one. Okay, this is the duplicate one. So this is the clear sheet one. So this is the add new columns, new dashboard, new sheet like that. So this is the update. Okay, comes and this is the new, taking the new data source and saving option. So redo, undo. Okay, this is the Tableau icon. Okay, this is the swapping. Okay, ascending order, descending order, highlighted, group symbol, text value, pin. So this is the view of the page. Okay, and hiding the, if you have any hiding the cards, we can enable here. This is the presentation mode. This is the share mode. Okay, coming to this one is show me. It has a 24 colors, 24 types of charts. Okay, this is the page self. This is the belongs to animation. So column self, row self, and the filter cell. So desktop title bar, and this is the marks card. It's contain the different types of legends. Okay, color legends, size, text, details, tooltip. Right, this is the visualization area. Okay, then coming to this is the data pan. This is the data pan. Okay, so in this data pan, this is the data source. You can insert the multiple data sources. అలాగే దిస్ ఇస్ ద డేటా అండ్ దిస్ ఇస్ అనలిటిక్ ట్యాబ్. సో ఇది అనలిటిక్స్, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమున్నాయో అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. కమింగ్ టు టేబుల్. సో ఇన్ అవర్ డేటా సోర్స్ హౌ మెనీ టేబుల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద data source, you can check it. Okay, in this you can find the two different types of data types. Okay, one is dimension fields and second is measure field. Okay, dimension means non-numerical values. This is the numeric value. So this is the string value. This is the number values, number format. Okay, so this is the quantitative, qualitative. Okay, qualitative, quantitative. So quantitative values ఇలా మనం వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. కమింగ్ టు హియర్ వచ్చేటప్పుడు దిస్ ఇస్ ద డేటా సోర్స్. సో డేటా సోర్స్ అండ్ కమింగ్ టు హియర్ దిస్ ఇస్ ద న్యూ షీట్, డాష్బోర్డ్, ఓకే, స్టోరీ బోర్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఓవర్ ఆఫ్ ద డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో గాట్ ఇట్. ఇలా మనం దీన్ని డిస్ప్లే చేసుకుని అక్కడ ఏ అయితే నేమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే అక్కడ ఈజీగా మనం we can display the, we can do the visualization by using the different types of desktop environments. So ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మనం విజువలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ overview of the desktop environment. Okay, Tableau desktop environment. So coming to, okay, now clear this one. Okay, immediately just quickly we can discuss this one. Okay,
just what is what one. Okay, next clear this one. Now I'm going to second. So basic visualizations. So while going to basic visualization, this is the first we can drag and drop into the data source. Okay, first we can take the drag and drop into the data source into the data pane. So ఈ data pane లో మనం ఏం చేస్తామంటే, so data pane లో we can put into the what? Okay, you can put into the data source into the data pane. Okay, ఎప్పుడైతే మనం data source ఇక్కడ insert చేస్తామో, it will display the columns. ఏదైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్ అని ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద కాలమ్స్ వైస్. ఓకే, కాలమ్ వైస్ గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇది మెజర్ వాల్యూస్ అంటాం, డైమెన్షన్ సారీ దిస్ ఇస్ ద మెజర్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ వాల్యూస్. ఏదైనా డేటా సోర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా డేటా సోర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద కాలమ్స్ అనమాట. సో ఈ కాలమ్స్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, నౌ క్లియర్ దిస్ వన్. నౌ కమింగ్ టు బేసిక్ విజువలైజేషన్స్. సో బేసిక్ విజువలైజేషన్ కమింగ్ టు immediately going to the visualizations. Okay, now category wise sales, drag and drop into the category row cell and sales into the column cell, right? Same as, okay, clear this one. Okay, clear this one. Again, I'm going to the city by sales, immediately drag and drop into the fields into the column cell, row cell. It will display the sheet. Descending order, show me, you can use the circle. So immediately, quickly you can visualize, you can do the visualizations, right? Clear this one. Again, year by sales, okay, year by sales. Now I am going to use the any chart. ఇక్కడ ఈ చార్ట్ యూజ్ చేశాను, year by sales 22, 19, 20 like this. Okay, next up, this is the basic visualizations. Now clear this one. Again, region wise sales, region wise profit, this is the region profit. Okay, immediately making the visualizations. Okay, or else category in the row cell, immediately visualization, it will be like this. Okay, ఇలా విజువలైజేషన్ మనం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ థర్డ్ వన్, బేసిక్ విజువలైజేషన్ అంటే ఏ ఫీల్డ్ ఎలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది అనేది విజువలైజేషన్స్. సో ఇఫ్ యు వాంట్ పుట్ ద కలర్, యూజింగ్ ద కలర్. ఇఫ్ యు వాంట్ సారీ, ఓకే, కంట్రోల్ బటన్ లాగానే. సో ఇఫ్ యు వాంట్ టు కలర్, యు కెన్ టేక్ ద కేటగిరీ ఇంటు ద కలర్స్. So if you want to reduce the size or increase the size, drag and drop into the category into the size, then it will decrease the size. If you want to increase the size, increase it. If you want to decrease the size, you can decrease the size like that. So if you want to display the values, drag and drop in text, it will display the values. Okay, if you want to profit to కూడా display చేయాలనుకుంటే, ఒక profit drag and drop in the label, automatically values are coming this. Okay, so ఇలాగ మనం బేసిక్ విజువలైజేషన్ డిఫరెంట్ మెథడ్ లో చేస్తాం. ఓకే, డెస్క్టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, బేసిక్ విజువలైజేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. సో వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ మీన్స్, సో 1 and above డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. వీఆర్ యూజింగ్ ద 1 and above dimension fields, drag and drop into the column cell or row cell. You can put in the 1 dimension field into the 1 measure field into the column cell. సో ఇక్కడ మనం 2, 3, 4 డైమెన్షన్ యూజ్ చేసి, 1 measure value యూజ్ చేసి we can make the visualization, we can do the visualizations, right? Now, so multiple dimension means 2 or more. Okay, category, region and region, whatever it is. Okay, so now profit, this is the working with the multiple dimensions. Okay, so working with multiple dimensions లో ఈ విధంగా మెథడ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇందులో మనం 2 టైప్స్ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, 2 టైప్స్ ఏంటి? ఒకటి నెస్టెడ్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఒకటి నెస్టెడ్ ఫీల్డ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ స్మాల్ మల్టిపుల్, రైట్? నెస్టెడ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద నెస్టెడ్ టేబుల్? సో నెస్టెడ్ టేబుల్ మీన్స్ ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక డైమెన్షన్ ఉంది, ఇందులో ఎనదర్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది, ఇందులో ఇంకో డైమెన్షన్ ఉంటుంది, ఇందులో ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది, ఇంకో డైమెన్షన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as the nested table, right? Nested table, clear? So now I am taking the nested table, order date into the row cell. So this is the year wise sales, right? Sales into the column cell. Okay, working with multiple times. ఇందులో మనం చూసేది ఏంటి? నెస్టెడ్ టేబుల్. నెస్టెడ్ టేబుల్ మీన్స్ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది, అందులో ఒక డైమెన్షన్ ఉంటుంది, అందులో ఒక డైమెన్షన్, అందులో ఒక డైమెన్షన్, జస్ట్ లైక్ హైరార్కీ. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద ఇయర్ వైజ్ సేల్స్. నౌ ఐ am click the drill up, it will display the another dimension. Again I am going to use drill up, it will display the another dimension. Again I am going to the drill up, it will display the another dimension. This is the 1 dimension, 2nd dimension, 3rd dimension, 4th dimension. This is called as a innermost dimension. Okay, innermost dimension. Okay,
if you place the one dimension into the another dimension, if you place the one dimension into the another dimension, that is called as the nested table. Got it? Now clear this one. Clear this one. Now we are going to the multiple. So small multiple we can divide into the multiple. So we can divide into the multiple element. So suppose I want to do small. Now I'm taking the category into the category. Okay, category into the row cell, and I'm taking the profit into the column cell. So now we can divide it into the multiple. Okay, now I'm taking the order date into the column cell or row cell or colors or size, whatever it is. Okay, now I'm taking the order date into the color. Now it will be divided into the multiples, right? It will divide into the multiples. This is the one value, second value, third value, fourth value. Likewise, this is the one value, two value, three value, four value. Year wise, 22, 21, 20, 19. So if you want to put the quarter, you can take the quarter into the row cell, then click here. So you can remove the years. Now this is the multiple. You can do the multiple ways. This is called as a small multiples, right? Got it? Now we are going to the working with the multiple measures. Now in this measure you can find out the three types. Okay, one is మర్చిపోయారా గుర్తున్నాయా ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా మీకు ఏమైనా గుర్తున్నాయా వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ మెజర్ లో ఓకే ఐ టెల్ యూ నో ప్రాబ్లం okay I tell you no problem. Now we are going to working with multiple measures. So working with multiple measures we can do ఈ మెజర్ యూజ్ చేసి మనం విజువలైజ్ చేయాలి రైట్ ఇంతకుముందు వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ అంటే ఈ డైమెన్షన్ వాల్యూ యూజ్ చేసి వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ చేశాం ఇప్పుడు వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ మెజర్స్ అంటే ఈ మెజర్స్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ విజువలైజేషన్ చేస్తాం ఇన్ దిస్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ వన్ ఇస్ individual or single. Okay, single level, and second one is dual axis, and third one is blended axis. Okay, individual axis, single axis, or dual axis, and a blended axis. Now I am going to the individual axis, right? Individual axis. So this one is axis, this one is the axis. Okay, y axis, y antam kada. So that is the axis. Now I am taking the subcategory into the row cell. So subcategory in the row cell, I am using the sales into the column cell. So this is the individual axis. Now you can use a descending order, you can use a square, you can put the text value here, you can apply the text value, you can use the colors, you can reduce the size. Okay, you can do the label, profit with the label. So this is called as the individual axis, right? Now clear this one. Now I am going to the dual axis. Dual axis means two measures ni oka dimension మీద apply చేయాలి, right? Now I am taking the subcategory into the row cell. Now I am taking the profit into the column cell. Now I am pick up into the sales into the columns. This is the dual axis. This is a single axis. This one also single axis. Okay, two axes ni కలిపి two charts ni కలిపి dual axis అంటారు. Now I am going to the putting to the dual axis. Okay, this is the individual axis, this is the another individual axis. ఈ రెండు కలిపితే dual axis వస్తుంది, right? Right click here. Now I am going to the dual axis. Click the dual axis. Now two are రెండు ఒకే యాక్సెస్ మీద రెండు కలిసిపోతాయి, రైట్? సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు యాక్సెస్ వచ్చాయో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా రెండు యాక్సెస్ అనేవి ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది, మార్క్స్ కార్డులు డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆల్ అంటే ఆల్ లో ఉన్నటువంటి రెండు కలిపి ఆల్ అన్నమాట. ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ అనేది ఆల్, సెకండ్ వన్ వచ్చి ప్రాఫిట్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ సేల్స్. ఓకే, డిఫాల్ట్ ఇస్ ఆల్. నౌ డిఫాల్ట్ లో మనం కెన్ చేంజ్ ద బార్ చార్ట్. సో ఇక్కడ బార్ చార్ట్ రెండాటికి వర్తిస్తుంది, రైట్? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ప్రాఫిట్. నౌ వీఆర్ సెలెక్ట్ ద ప్రాఫిట్ ఇన్ టు ద బార్స్ కార్డ్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుట్ ఇట్ యాజ్ ఏ లైన్ చార్ట్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద సేల్స్. క్లిక్ హియర్. ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద సర్కిల్. చూసారా, ఇలాగా కలిసిపోతాయి. సో ఇలా కలిసిపోయినట్లు ఏమంటారంటే డ్యూయల్ యాక్సెస్ అంటారు. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సింక్రనైజ్డ్ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద 50, దిస్ ఈస్ ద 10K. ఓకే, దిస్ ఇస్ 100K, దిస్ ఈస్ ద 20K. సో ఇవి సింక్రనైజ్ అవ్వాలంటే బోత్ సైడ్ సేమ్ రావాలంటే రైట్ క్లిక్ హియర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ యాజ్ ఏ సింక్రనైజ్.
Now both side will be same values. Both side will present in the same value. 150, 150 like this. This is called as the dual axis. Okay. Now I'm going to the blended axis. So blended means mixing the value. Okay, combine the all values, right? Now I'm going to subcategory in the row cell. Now I'm taking the sales or profit into the column cell. This is the individual axis. Now I want to display the sales into the data view drag and drop చేస్తున్నా. Okay. Now this is what happened here. Then values mix అయిపోయాయి. Again I am taking the discount into the here. So what happened here? Now this is the discount and profit. So ఇలాగా మిక్సింగ్ అవుతూ ఉంటాయి. డిస్కౌంట్ రిమూవ్ చేయండి. సో డిస్కౌంట్ ఇక్కడ పెట్టండి. So what happened here? This is the discount profit sales. This is a discount and profit sale. Discount and profit. Now we are find the, so ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం we can change the size, chart, whatever it is we can change. Now I'm going to the profit. Okay, now I'm selecting the bar chart. So increase the size. Okay, increase size. Now I'm going to discount. I am using the shape. Now I'm going to shape. Here I'm using the star like this one. Okay, after this one. Right, this is the star. Okay, discount to sales profit. This is the bar chart. So ఇలాగ మనం డేటాని ప్లేన్ చేస్తాం. Okay, got it? So desktop environment complete, basic visualization complete, working with multiple dimension complete, working with multiple measures completed. Got my point? Anything query? Any query in this? Blended X last చెప్పండి ఇంకోసారి. Yes, now clear this one. Now clear this one. Okay, now I am going to the blended means mixing the values, mixing the dimensions, measures value. So measure values mix చేయాలి. Now I am taking the subcategory, or else I am taking the category, or else I am taking the region, or else you can take any one of the measure value, right? Dimension value. You can take the any dimension value. Now I am taking the category to the row cell. So this is the dimension field. Now I am taking the profit into the data view. Data view lo తీసుకున్నాను, right? Data view. So now I am taking the profit to discount into data view. Now remember this one. I am taking the subcategory for the visualization purpose. So this is the subcategory. I am taking the profit into the data view, or else we can take the columns. Okay, this is the individual axis. Now I am taking the profit into the or sales. Okay, already profit తీసుకున్నాం కదా. Now I am taking the sales into the data view. Okay, visualization లో తీసుకున్నాం. Now these are the mixing. Okay, రెండు value mix అయిపోయింది. Now I am taking the profit అయిపోయింది, sales అయిపోయింది. Now I am taking the quantity into the one axis. ఇది ఒక axis. Okay, ఈ axis మీద తీసుకోండి. Right. So what happened here? ఇక్కడ మనకు 3 రావాలి. So మనం మౌస్ ని ఒక దాని మీద హోవర్ చేస్తే profit, quantity, sales. Right. Suppose I want to do discount also. Here I am using discount. You will check it coming or not. So what happened here? Discount, profit, quantity, sales. Got it? So 4 measures ni oka dimension మీద apply చేస్తాం. This is called as the blended. Got my point? So if you want to change the color. Column place లో insert చేయరా? Drag చేయరా? Everything drag and drop into the side of the axis. ఇది ఒక axis. So ఇది ఒక axis. ఇది ఒక axis. So ఈ dimension measure fields ని ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. సో ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి, ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. అప్పుడే బ్లెండ్ అయింది అనమాట. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు సబ్ కేటగిరీ ఒక వాల్యూ ఉంది, డిస్కౌంట్, ప్రాఫిట్, క్వాంటిటీ, సేల్స్, 4 మెజర్స్ వాల్యూ మిక్స్ అయిపోయింది అనమాట, కంబైండ్ అయిపోయింది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద బ్లెండెడ్ యాక్సెస్. ఓకే, నౌ కాలం దాంట్లో చేయొద్దా బ్లెండెడ్ యాక్సెస్? కాలంలో రాదు నీకు, అంటే డిఫరెంట్ చార్ట్స్ వస్తాయి. సపోజ్ మీరు చెప్పినట్టుగానే అప్పుడు క్లియర్ దిస్ వన్. సో సబ్ కేటగిరీ, రో సెల్, ఓకే, ప్రాఫిట్, what happened on visualization coming, and discount, another visualization coming, and quantity, another charts coming, and sales, another chart coming. This is called as the is it called as the data blending? I mean blended access? No, blended means mixing the value. So అక్కడ వాల్యూస్ మిక్స్ చేయాలంటే ఇక్కడ కాలమ్ లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ కమింగ్ టు ద బ్లెండెడ్. ఓకే, బ్లెండెడ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ డ్రాప్ చేయాలి, ఈ వాల్యూస్ అన్ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే వస్తాయి అనమాట. ఓకే, నౌ గివ్ దిస్ వన్ అగైన్. ఐ టెల్ యూ
subcategory. Okay, I'm taking the discount into the column cell. So this is the value. I'm taking the profit into the data view. So this is the blended. I'm taking the quantity into the side of the ఇక్కడ పెట్టాను ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ అప్లై చేశాను రైట్ నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేల్స్ ఇంటూ ద ఇప్పుడు కింద పెట్టాను రైట్ సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది రాలేదు ప్రాఫిట్ ఓకే కమ్ బ్యాక్ అయితే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది చూద్దాం సో డిస్కౌంట్ ప్రాఫిట్ క్వాంటిటీ ఓకే డిస్కౌంట్ ప్రాఫిట్ క్వాంటిటీ డిస్కౌంట్ క్వాంటిటీ సో ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ నేను చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నా చార్ట్ ని బార్ చార్ట్ పెట్టాను రైట్ అండ్ క్వాంటిటీని నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ద షేప్ లోకి వెళ్ళి ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఏదో చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకే చేసుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాను కనపడడం కోసం ఓకే సబ్ కేటగిరీ తీసి కలర్లో అప్లై చేసుకోండి సరే అండర్స్టాండింగ్ సో ఇలాగ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఇది బ్లెండెడ్ అంటే మెజర్ వాల్యూస్ అన్ని ఒక డైమెన్షన్ తోటి కంబైన్ అయిపోతాయి సో దిస్ ఈస్ ద బ్లెండెడ్ నౌ సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు జియోగ్రాఫిక్ అనాలిసిస్ జియో మీన్స్ లొకేషన్స్ లొకేషన్ మీన్స్ if you have any latitude longitude values in the జియో మ్యాప్ లో ఏవైనా లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ అనే వాల్యూస్ ఉంటేనే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద మ్యాప్ సో యూ కెన్ ప్లాట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ టు ద మ్యాప్ సో వాల్యూస్ అనేది మ్యాప్ లోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద మ్యాప్ అదర్వైజ్ యూ కాంట్ డిస్ప్లే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ ఈస్ ద city okay now I am taking the city into the row cell so row cell then here you can find now I wanted to display the map here right it will display the two maps here symbol map and so filled map now I am click here symbol map okay this is called as a symbol map okay now I am taking the color it will display the color so this is the symbol map now we can apply into the sales into the label okay now we can apply into the city into the label okay now we can reduce the size or increase the size whatever it is right now if we want to now I am taking this now I am taking here I am going to shape here now we are using star symbol okay this is the different types of now I am increase the size okay increase the size right now I'm going to the edit the color you can put the color like I'm using the blue and green orange red whatever okay apply okay so this is the geographic analysis again I am going to the field map దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఫీల్డ్ మ్యాప్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది ఫీల్డ్ మ్యాప్ ఒక రాలేదు ఓకే మ్యాప్లోకి వెళ్ళండి సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యాప్లోకి వెళ్ళండి డార్క్లో పెట్టుకోండి ఓకే అగైన్ మ్యాప్లోకి వెళ్ళండి దెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద స్ట్రేట్ సో దిస్ ఈస్ ద geographic analysis simple methods now here you can find 363 unknown okay 360 unknown now we are click here edit location right we can find the so this is the united state అంటే వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి రిలేటెడ్ డేటానే పెట్టుకున్నారు నౌ ఐఎమ్ క్లిక్ ద నన్ సో నన్ను క్లిక్ చేయండి ఓకే చేసేయండి ఓకే నౌ నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నన్ ఓకే నన్ apply okay ఇప్పుడు 379 again click here edit location and fixed here now I'm going to India just sample okay apply okay సో ఇలాగ మనకి ఏంటంటే అన్నౌన్ ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే అలాగే మన ఇండియా రిలేటెడ్ డేటా ఉందనుకోండి డేటా సెట్ దాని మీద మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద జియోగ్రాఫిక్ అనాలిసిస్ ఓకే అగైన్ క్లియర్ దిస్ వన్ నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద state into the row cell now before going to here I am selecting the map here right you can map click cheyandi right now state drag and drop in the details so multiple ways lo మనం map ని create చేస్తాం so state drag and drop in details it will display the map right map వచ్చేస్తుంది now unknown edit location so now I am going to the use as a none apply then this is the values okay so ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే values ని అప్లై చేసుకుంటాం right this is the filled map right now I'm taking the state into the state now I'm taking state into the label so it will display the label now I'm taking the sales into the label it will display the label now I'm taking the state into the color it will display the multiple colors okay now if you want to reduce the size still you can reduce increase the size okay now I'm going to reduce size
So this is about the geographic analysis. Okay, now, okay, got my points. మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. Okay, next I'm going to the filter types. So what is the filters? What is the filter means? Restricted the value. So remove the unwanted value and fetch the and getting the wanted value, or fetching the wanted value. Okay, right? Or remove the unwanted value. Okay, this is called as a filters. Okay, filter means we can restrict డేటాలో ఉన్నటువంటి అన్వాంటెడ్ తీసేసి వాంటెడ్ డేటాని తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, సో ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు టీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాఫీలో టీ పొడి వేసుకుని కాసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, వీ కెన్ యూజ్ ద ఫిల్టర్. సో వన్ మీడియాని యూజ్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తాం, సెపరేట్ చేస్తాం. సేమ్ యాజ్ హియర్ వీ కెన్ సెపరేట్ ఇట్, రైట్? సో బేసికల్లీ దిస్ ఈస్ ద మల్టిపుల్ వేస్ I said you so many times. One is the worksheet level. So second one is data source level, and third one is across multiple data source level. Okay, ఇలా 3 different types లో మనం చెప్పాం, రైట్? అప్లై, ఓకే, సింపుల్, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ లో వర్కింగ్, సో వర్క్ షీట్ లెవెల్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పాము, 8 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ టైప్, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ టైప్, రైట్? సో 8 టైప్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, క్విక్లీ అయిపోతుంది, రైట్? నౌ సపోజ్ ఫిల్టర్ టైప్స్, ఫిల్టరింగ్ చేయడం ఎలా. సో కేటగిరీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉంది ఫిల్టర్ సెల్, రైట్? So category drag and drop with filter set. Here you can use the I want to display the technology. So remaining నాకు వద్దనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, I can apply here technology or filter. Okay, నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నాను. సో I want to display the technology. Apply, okay. Then category drag and drop to row cell, it will display the only technology. So I want to display the sales into the columns. Now technology, this is the technology sales, right? So I want to display text values, sales, drag and drop in text, it will display the text value. Now edit to this filter, I want to display the furniture, apply, okay, it will display the furniture, right? This is about the filtering methods. Now we are going to the header level filter. Now we are going to header level filter. Now I am taking the subcategory into the row cell, I am taking the profit into the column cell. This is the values based on the our queries. Our query and subcategory was profit, right? Now here head level filter. So this is called as headers. Headers means names. So in this I can apply, I want to display the, I want to display the, I want to display the, I want to display the. So these are the I want to display here. Okay, then 1 2 3 4 5 display cheyalanukunna, right? Here keep only and exclude only. So I want to display the keep only. So I am using only keep only, right? Keep only. So this is called as the header level, right? Now got it, this is the header level. Now one second one is data view level. Okay, now I am taking the, again I am taking the subcategory in the row cell, I am taking the profit in the column cell, right? Now I am putting the descending header, I am using text, okay, I am using the color also. Okay, this is the data. Now this is the visualization. So this is the data view. Okay, data view lo man visualization cheyali, right? Now I am hide the card here. So hide this. Okay, now data view. So this is the view. The page belongs to view. Okay, visualization area. Now click here, click here, click here, click here, whatever you want. Click. Okay, so మీకు ఏం కావాలో అవి క్లిక్ చేసుకోండి. దెన్ మౌస్ని ఇలా పెట్టారనుకోండి, సో ఎక్స్క్లూడ్, యూ కెన్ యూజ్ ద ఎక్స్క్లూడ్. ఈ మాత్రం రిమూవ్ చేసి రిమైనింగ్ ఉంచమని అర్థం, రైట్? సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎక్స్క్లూడ్ అంటే వాట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద ఫీల్డ్స్, దోస్ ఆర్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ హైడింగ్, రైట్? హైడింగ్, exclude. So hide అయిపోయింది. So remaining and display. This is the data view level. So coming to data mask, okay, mask card level, right? Mask card level. So mask card level. So mask card means again I am taking the category into the subcategory row cell and the sales into the, this is the right. Now mask card means this is the mask card, right? So ikkade manam apply cheyali. Now I am taking the subcategory into the color. So Mars card contains the different types of legends. One is color, size, label, right? Apply చేశారు. Now I am using, ఇక్కడ తీసేసి నేను ఏమనుకున్నాను, కీప్ ఓన్లీ. ఓకే, నాకు ఫస్ట్ వన్నే కావాలనుకున్నాను, కీప్ ఓన్లీ. సో అన్ని హైడ్ అయిపోయింది. అగైన్ కంట్రోల్ జెడ్, ఐ వాంట్ టు ఆర్ట్, పేపర్, లేబుల్, ఇవే కావాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, రైట్? మౌస్ పెట్టండి, కీప్ ఓన్లీ, అవే ఉంటాయి, రైట్? బై యూజింగ్ ద కలర్ మాస్ కార్డ్. నౌ రెడ్యూస్ ద సైజ్. నౌ put the total mark. So this is the data view level. Next coming to filter cell, right? Filter cell. So this is the filter cell. Okay, area and the filter cell.
సో ఈ ఫిల్టర్ సెల్ఫ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే డైమెన్షన్ వాల్యూస్ ని, డేట్ వాల్యూస్ ని, మెజర్ వాల్యూస్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. నవ్ ఐ am taking the sub category, right? Now I am taking sub category of the filter self. It will display the first one is there. అన్ని పేర్లు ఏమున్నాయో అన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. Now I am selecting all, okay? అన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను. This is called as a general tab, okay? Next I am coming to wild card. సో వైల్డ్ కార్డ్ లో కంటెంట్స్ మీన్స్ అందులో ఉన్న పేరు ఒకటే కావాలంటే అవుతుంది. స్టార్టింగ్ విత్ అంటే స్టార్టింగ్ విత్ ఏ, ఎండ్స్ విత్ అంటే ఎండ్స్ విత్ ఏ, ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్. ఇప్పుడు నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద కంటెంట్. సో కంటెంట్స్ మీన్స్ నవ్ క్లియర్ దిస్ వన్ subcategory drag and drop the filters, okay, all apply, okay. Now subcategory drag and drop the row self, right? Now I am using edit filter, right? Now so now I am going to the wildcard, here contents, okay. Now I am typing the art, art అనేది కాప్ చేస్తున్నా, అప్లై, ఓకే. ఏమైంది, ఆర్ట్ ఒకటి వచ్చింది. అంటే అందులో ఉన్న ఫీల్డ్స్ లో, అందులో ఉన్న వాల్యూస్ లో ఒక ఆర్ట్ ఒకటి కావాలనుకున్నాను. ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఆర్ట్, రైట్? నవ్ కమ్ బ్యాక్, కంట్రోల్ జెడ్, నవ్ ఎడిట్ ఫిల్టర్, ఓకే. I want to display the, I want to be starting with A. ఇక్కడ starting with click చేసి now I am going to the A, okay. Now I am taking the A, apply, it will display the A names from display చేస్తుంది, okay. Now మళ్ళీ again control Z, okay, edit filter, okay, edit filter, wildcard, ends with, right? Ends with yes, okay, apply, okay. S తో ఉన్నాయండి డిస్ప్లే చేస్తుంది, right? Ends లో S తో ఉన్నాయి. Now edit filter, now I am going to the wildcard. This is exactly match. Exactly match అంటే ఏంటి, ఏదో ఒకటే బైండర్ బి అని కొట్టాను, బై INDGRS బైండర్స్, అప్లై, ఓకే. ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్, సేమ్, ఏదన్నా ఏది కావాలో అది, ఓకే, అయిపోయింది. నౌ కంట్రోల్ జెడ్, ఓకే, ఎడిట్ ఫిల్టర్, నౌ ఐఎమ్ టేక్ ది కండిషన్. సో బై ఇక్కడ మన కండిషన్ అప్లై చేస్తాం, ఓకే. వీ కెన్ యూజ్ ద కండిషన్ బై ఫీల్డ్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి ఆపరేటర్స్, కంపారిటివ్ ఆపరేటర్స్ అంటారు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ సేల్స్ ఇన్ టు ద కాలమ్ సెల్ఫ్, okay. Now edit filter, okay, edit filter, now I am going to the condition, okay. We can apply the by field. So here I want to display the less than, so I want to, before I am going to the edit the sales, right? Sales text lo pedamu, it will display the text value. Now edit filter, okay, edit filter, now condition, so by field, okay, we can apply the less than or equal to, less than equal to 15. So ఇంత అప్లై చేస్తాం, రైట్? అప్లై, ఓకే. వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్, లెస్ దెన్ 15,000 కింద ఉన్నాయని డిస్ప్లే చేసింది, రైట్? ఇఫ్ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్, ఐ మీన్ పుట్ ద గ్రేటర్ దెన్, సేమ్ 1500, 15,000 అబోవ్ ని అప్లై, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as the condition, okay. Now again control Z, I am taking the sales into the column, okay. Now I am going to edit the filter. Now I am going to the top, I am applying the top, right? So I want by my same again by field, I want to display the top 10 or top 3, right? Apply, okay, it will display the top 3. Again I am going to the edit filter. Now I am going to the top, I am using the top 10 or top 5, apply, okay. So this is called as the dimension filters. Now I am going to the measure filter, right? So dimension filter, date filters. Now I am going to date filter. So date filter, drag and drop in the filters, it will display the year, quarter, month, days, weekdays ఇవన్నీ డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంటే డేట్ పార్ట్స్ అని ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఒక డేట్ ని మనం డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, డేట్ లో ఏమో ఉంటాయి, ఇయర్ ఉంటుంది, మంత్ ఉంటుంది, క్వార్టర్స్ ఉంటాయి, వీక్ డేస్ ఉంటాయి, నెంబర్స్ ఉంటాయి, డేస్ ఉంటాయి, టైం ఉంటుంది, సెకండ్స్ ఉంటాయి, మినిట్స్ ఉంటాయి, హవర్స్ ఉంటాయి. సో అలాగే యూ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ ద డేట్ ఫిల్టర్స్. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఆర్డర్ డేట్ ఇంటూ ద filters, I want to display the year, apply, okay. So it will display the year. ఇందులోకి అన్ని ఇయర్స్ వచ్చేస్తుంది. సో నాకు ఓన్లీ 22 కావాలనుకుంటే అప్లై 22. నౌ వీఆర్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ రో సెల్, రైట్? 22 ఇలా డేట్ ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తాం, ఓకే. సేమ్ as ఎడిట్ ఫిల్టర్ we can apply the, okay, we can apply control Z, ఫస్ట్ వచ్చేది. సో మళ్ళీ అగైన్ ఫస్ట్ వచ్చేది, దెన్ ఆర్డర్ డేట్ ఇంటూ ది ఫిల్టర్స్, రైట్? సేమ్ as if you want the quarters, click here. So it will display the quarter 1, quarter 2 like that, okay. I want to display the quarter 1, right? Drag and drop in the row cell, so it will display quarter 2.
అగైన్ సేల్స్ ఇంటూ ద ఇక్కడ. సో ఆ క్వార్టర్స్ లో ఈ సేల్స్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఆ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డేట్ ఫిల్టర్. కమింగ్ టు మెజర్ ఫిల్టర్స్. సో కమింగ్ మెజర్ ఫిల్టర్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్, దీస్ ఆర్ ద మెజర్స్. మెజర్ ఫిల్టర్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద సమ్, యావరేజ్, మీడియన్ ఇలా డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ వాల్యూ క్లిక్ చేస్తే ఇంకా రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్, అట్ మోస్ట్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది ఆపేద్దాం. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్, మీరు వీడియో చూసి ఫాలో అవ్వండి. నెక్స్ట్ క్విక్ ఫిల్టర్. క్విక్ ఫిల్టర్ మీన్స్ ఇమీడియట్లీ, సో ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద వాల్యూస్, రైట్? నౌ ఐ am taking the sub category into the ఇక్కడ చేస్తాను. దెన్ రైట్ క్లిక్ హియర్, సో ఫిల్టర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్విక్ ఫిల్టర్. సో ఫిల్టర్ అనేది క్విక్ ఫిల్టర్ అనమాట. రైట్ క్లిక్ చేసేది, సో ఫిల్టర్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఒక క్విక్ ఫిల్టర్స్ వస్తాయి అనమాట. సో అన్చెక్ హియర్ ఇఫ్ యు వాంట్ ఆర్ట్. సో ఆర్ట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ చైర్స్. చైర్స్ అనేది చైర్స్ వస్తాయి. నౌ లేబుల్ వస్తుంది. ఇలాగ ఇమీడియట్ గా వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తారు ఏమంటారంటే క్విక్ ఫిల్టర్ అంటారు, రైట్? నెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్. కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ అంటే రెండు ఫిల్టర్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి. కేటగిరీ ఇందులో ఫిల్టర్ లో తీసుకోండి, అలాగే సబ్ కేటగిరీని రో సెల్ఫ్ లో తీసుకోండి. అలాగే రైట్ క్లిక్ కొట్టండి, షో ఫిల్టర్ క్లిక్ చేయండి. అలా రైట్ క్లిక్ కొట్టండి, షో ఫిల్టర్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు దెన్ దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి నౌ యూ కెన్ అప్లై ది యాడ్ కాంటెస్ట్. సో యాడ్ కాంటెస్ట్ అని కొడితే అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్ అనేది రెండు ఫిల్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేల్స్ ఇన్ ద కాలమ్ సైడ్. సో ఇలాగే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో అలాగే మనం దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి అది ఎడిట్ ఫిల్టర్. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాప్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద టాప్ 5. కానీ అప్లై చేసి ఇలా మన ఫిల్టర్ ని తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, రైట్ క్లిక్ హియర్. సో ఇలా డిఫరెంట్ మెథడ్ లో చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ కాస్కేడింగ్ ఫిల్టర్స్. సో కాస్కేడింగ్ ఫిల్టర్ హైరార్కీ ఫిల్టర్. హైరార్కీ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటి? ఆర్డర్ డేట్ అనేది ఒక హైరార్కీ. సో ఆర్డర్ డేట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇంటు ద రో సెల్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో hierarchy. So this is a hierarchy. This is a hierarchy. అంటే parent child relationship. The relationship between the parent and child. Now we are taking the profit into the columns, right? Now I am using the bar chart. So this is the cascading filter. Now I am taking the parameter. So immediately complete January. So parameter means we can create the extra field. Okay, create parameter. So okay, parameter create chesanu. So this is the top 10, right? Top 10 whatever it is. Next I am taking the integer value, apply, okay. Now I want to display the top category into the now subcategory into the filter cell, right? Now I am taking to the, okay, so okay, remove this one. So customer name into the filter cell. Okay, now I am going to the use all, okay, apply, okay, same as, okay, edit filter, okay, top create parameter. ఇక్కడ మనం లక్ష్మణ్, ఓకే, ఇంటిజర్, ఓకే. సో ఆల్రెడీ వీడియో చూడండి మీరు. ఓకే, సేల్స్, దెన్ సేల్స్ ఇంటూ ద రైట్. నౌ ఎడిట్ దిస్ ఇస్ ఓకే. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 20. ఓకే, ఇంక్రీజ్ చేయండి 26, డిక్రీజ్ చేయండి, ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇలా మనకు కావాల్సినటువంటి డైనమికల్ గా చూస్తాం. ఓకే, వీడియో షేర్ చేస్తాను. ఈ వీడియోని ఒకసారి మీరు చూసుకోండి, అలా ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి. సో ఇంతవరకు మనం చేసినవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసేసాం. ఓకేనా, ఇన్ని రోజులు చేసినవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ 45 minutes లో